So good morning and good evening everyone. So మనం నిన్నటితో డాకర్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసాం కదా. ఓకే, అండ్ బ్లాగ్స్ రాయడం అనేది మనం కొంచెం పాస్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ. సో వీ కెన్ రెజ్యూమ్ దట్ ప్రాపర్ రివ్యూతో. సో ఒక ప్రాసెస్ సెట్ చేసాము ఆల్రెడీ, కొంతమంది రివ్యూ చేసి మీడియంలో లింక్డ్ఇన్లో అలా పోస్ట్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇది తీసుకోవచ్చు, లేయరింగ్ ఇన్ డాకర్ లేయర్స్ అనే దానిపైన అండ్ డాకర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనే దానిపైన. సో యూ కెన్ రైట్ ఆర్టికల్స్, వీ విల్ రివ్యూ అండ్ డెఫినెట్లీ పోస్ట్ దిస్ టైం. ఓకే, ఒకవేళ అది మేము రివ్యూ చేసినా చేయకపోయినా పోస్ట్ చేయలేకపోయినా దట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో టు రైట్ దోస్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, యా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఆన్ దోస్ టూ టాపిక్స్. సో డాకర్ కంప్లీట్ చేస్తాను నిన్న, బట్ ఈ డాకర్లో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో అవేంటంటే, యూ కెన్ రైట్ ఇఫ్ యూ నో ఆల్రెడీ. సో మీకు గుర్తుంటే మనం ఫస్ట్ రోబోషాప్ ప్రాజెక్ట్ని మాన్యువల్గా కానీ అండ్ దెన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, కాన్ఫిగర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ VM and then we created route 53 with IP address కదా. Clearly this is not scalable. ఓకే, ట్రాఫిక్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ ని పెంచడానికి కానీ అదంతా నాట్ స్కేలబుల్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ అండ్ దెన్ సెల్ఫ్ హీలింగ్. సో ఈ రెండు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటే, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. సో అది జస్ట్ మనకు నార్మల్ VMsతో వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అందుకని మనం ఏం చేసాం, సో వీ హ్యావ్ ఆటో స్కేలింగ్ పాలసీస్, లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అండ్ దెన్ టార్గెట్ గ్రూప్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు సో అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ స్కేలబుల్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రాఫిక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు డాకర్లో సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి మనకి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఒకటి, వీ హ్యావ్ ఎ డాకర్ హోస్ట్ వేర్ ఆల్ కంటైనర్స్ ఆర్ రన్నింగ్. What if Docker host crash? So we remove, we lose all containers, right? So ఇది ఒక problem. And then second problem, even we use Docker volumes. So data ఎక్కడ ఉంది Docker volumes లో? Docker volumes data ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది జనరల్ గా? Data is still in the host. So we lose data. So ఇది ఒక problem. What if traffic increases? Decreases. Are our containers scalable? No. Okay. So ఇంకొకటి, even we have multiple containers to balance the load. Who is the load balancer here? So idokati. And fifthly, what if some container crashes? Can Docker make it available again? So ఇప్పుడుండే features లో ఇది not possible. Okay. So what about configurations and secrets? Where to store them?
What if we have multiple hosts running with containers? ఓకే, ఇప్పుడు కంటైనర్స్ ఎప్పుడు ఒక్క హోస్ట్ పైన మనం రిలై అవ్వలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ టు రన్ డాకర్ కంటైనర్స్, హూ కెన్ మేనేజ్ దోస్ సర్వర్స్? ఓకే, కంటైనర్ హోస్ట్ 1 లో ఉన్న కంటైనర్ హోస్ట్ 2 లో ఉండే కంటైనర్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి? సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి డాకర్ లో. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి వల్ల వీ నీడ్ సమ్ ఆర్కెస్ట్రేటర్. సో ఆర్కెస్ట్రేటర్ అంటే ఎవరు జనరల్ గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం 100 డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, 100 టాలెంటెడ్ టెక్నికల్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు, 100 టాలెంటెడ్ టెక్నికల్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ ఒక మేనేజర్ అనే వాళ్ళు లేకపోతే హౌ కెన్ ద వర్క్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, హౌ కెన్ ద వర్క్ విల్ బి మేనేజ్డ్? సో డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా? వితౌట్ మేనేజర్ కెన్ వి రన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ టీమ్? ఎస్ ఆర్ నో? Manager himself may not be the technical person, but he know how to manage developers. సో అంటే ఒక పర్సన్ ముందుండి వర్క్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎవరైనా సిక్ లీవ్ లో ఉన్నప్పుడు అది వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయాలి. ఎవరైనా రిజైన్ చేసినప్పుడు వెంటనే వేరే వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలి. వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు వేరే వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలి. వర్క్ లోడ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కొంతమందిని లే ఆఫ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని మేనేజర్ చూసుకుంటాడు. Okay, developer responsibility is to complete the work whatever he gets. Okay, కొన్ని situations లో manager also can work technically. So ఇదే same scenario. So you have lot of containers running, you have lot of thousands of containers running in your environment. We need someone to manage those containers. So అదే orchestrator. ఇప్పుడు మీరు orchestra అని టైప్ చేస్తే, so we have this. సో ఇంతమంది మ్యూజిషియన్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ డైరెక్షన్లెస్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్కెస్ట్రా పర్సన్. నాకు ఇతను ఉన్నాడు కదా, ఇతను ఇక్కడ ఉండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఒకవేళ ఇతను లేకపోతే దే లూజ్ దెమ్ సెల్ఫ్, దే డోంట్ నో హౌ టు ప్లే, లైక్ వాట్ టు ప్లే, దే ఆర్ డైరెక్షన్లెస్. సో ప్రతి మేనేజ్మెంట్ కి ఒక ఆర్కెస్ట్రేటర్ అనేది అవసరం. సో దట్ వీ హ్యావ్ హియర్ యాజ్ Kubernetes పాపులర్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేటర్. ఓకే, పాపులర్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. సో డాకర్ అనే దాంతో మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం? డాకర్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద ఇమేజెస్. ఓకే, సో మనం ఏఎంఐస్ ని బిల్డ్ చేసాం. ఓకే, ఏఎంఐస్ ని బిల్డ్ చేసాం. లైక్ వీ కెన్ యూస్ Ansible, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ యూస్ మాన్యువల్లీ ఆల్సో. బట్ ఆ ఏఎంఐస్ ని రన్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి AWS లో ఉంది, లైక్ ఆటో స్కేలింగ్, లాంచ్ టెంప్లెట్స్, టార్గెట్ గ్రూప్స్ అవన్నీ. ఇక్కడ డాకర్ అనేది యూస్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద ఇమేజెస్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో రన్ కంటైనర్స్ but not scalable, but have lot of above disadvantages. Okay, so ఇది ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డాకర్ ని యూస్ చేసి ఇమేజెస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేయడానికి చాలా రిచ్ చాలా చాలా రిచ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి డాకర్ లో. ఇమేజెస్ ని బిల్డ్ చేయడానికి, ఇమేజెస్ ని స్టోర్ చేయడానికి, ఇమేజెస్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి. సో వీటన్నిటికీ మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి డాకర్ లో. సో స్టిల్ యూ కెన్ యూస్ డాకర్ టు బిల్డ్ ద ఇమేజెస్, బట్ యూ కెనాట్ యూస్ డాకర్ టు రన్ ద కంటైనర్స్, ఎందుకంటే అది క్లియర్లీ నాట్ స్కేలబుల్. సో మనం ఇప్పుడు Kubernetes కి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తాం టు రన్ అండ్ మేనేజ్ ద కంటైనర్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు Kubernetes ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు రన్ అండ్ మేనేజ్ ద కంటైనర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే so if this is our laptop, so we have VS Code.
సో ఈ VS Code లో మనం ఆల్రెడీ వీఆర్ డెవలపింగ్ డాకర్ ఫైల్స్. అలానే we will develop Kubernetes manifest files. సో వీటిని మనం GitHub లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కంటైనరైజేషన్ లో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇమేజ్ ని బిల్డ్ చేయడం. వితౌట్ ఇమేజ్ యూ కెనాట్ రన్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో వీ నీడ్ ఎ సర్వర్. Like I can say Docker host. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడికి పుల్ చేసుకొని we build the images. సో మన విండోస్ ల్యాప్టాప్ లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ దట్ విల్ కన్స్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బికాస్ విండోస్ డైరెక్ట్లీ విల్ నాట్ సపోర్ట్ డాకర్ అనమాట. డాకర్ అనేది మెయిన్లీ లైనెక్స్. ఇమేజెస్ అండ్ కంటైనరైజేషన్ అనేది మెయిన్లీ లైనెక్స్ బేస్ పైన, లైనెక్స్ కాన్సెప్ట్. సో విండోస్ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉండే రిసోర్సెస్ చాలా వరకు కన్జ్యూమ్ చేసేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక VMware ని రన్ చేసి సో చాలా 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 చేస్తుంది విండోస్. సో దానివల్ల మీ ల్యాప్టాప్ అంతా స్లో అయిపోతుంది, మొత్తం డాకర్ స్లో అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లం. సో అది విండోస్ చేసిన వర్క్ అరౌండ్. ఓకే, సో బట్ మనకి లైనక్స్ సర్వర్ ఉంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ కంపెనీస్ వీ డోంట్ బిల్డ్ ద ఇమేజెస్ ఇన్ అవర్ Windows laptops. We will have a separate server to build the images. Okay, సో ఇక్కడ మనం బిల్డ్ చేసి ఓకే, సో ఈ ఇమేజెస్ ని మళ్ళీ మనం డాకర్ హబ్ లోకి స్టోర్ చేస్తాం. డాకర్ హబ్ లోకి స్టోర్ చేసిన తర్వాత నౌ we will have Kubernetes. సో ఈ Kubernetes ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇమేజెస్ ని పుల్ చేసుకుంటుంది. సో మనం ఈ డాకర్ లోంచి we will pull manifest files also. సో ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్స్ తో పాటు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ని కూడా పుల్ చేసి kubectl అనే ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. kubectl అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న కమాండ్ Kubernetes క్లస్టర్ ని కనెక్ట్ అవ్వడం. సో ఈ kubectl ఇక్కడ నుంచి మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ని పుష్ చేస్తుంది. పుష్ మేనిఫెస్ట్. ఓకే, సో ఇదంతా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో Kubernetes ఏంటంటే నార్మల్ లైక్ మన డేటాబేసెస్ కానీ మాస్టర్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది కదా, మాస్టర్ నోడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్ అలానే. Kubernetes కూడా అలానే బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ వన్ మాస్టర్ కాంపోనెంట్ జనరల్ గా, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నోడ్ కాంపోనెంట్స్. సో రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మాస్టర్కి వస్తుంది. సో ఈ మాస్టర్ ఏంటంటే ఈ వర్క్ ని ఈ నోడ్స్ కి అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇలా మీరు ఎన్ని నోట్స్ అయినా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఎ మాస్టర్, దిస్ ఇస్ ఎ నోడ్.
సో జనరల్గా మన జెన్కిన్స్ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, జెన్కిన్స్ని డైరెక్ట్ జెన్కిన్స్ మాస్టర్ యూస్ చేయొచ్చు. అదే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ జెన్కిన్స్ నోట్స్ అనమాట, జెన్కిన్స్ నోట్స్ ఆర్ స్లేవ్స్. అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక చాలా చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, యూ కెన్ యూస్ మాస్టర్. సో మాస్టర్ వచ్చేసి మాస్టర్ కెన్ డూ ద వర్క్ ఆల్సో ఇఫ్ నో పర్సన్ ఇస్ దేర్. జస్ట్ లైక్ ఒక స్టార్ట్అప్ లో ఉంది, చిన్న వర్క్ ఉంది, ఒక పర్సన్ అంతా చేయొచ్చు. వర్క్ పెరిగే కొద్దీ సో హీ విల్ బికమ్ మాస్టర్ అండ్ అదర్ పర్సన్ విల్ బికమ్ హిస్ అసోసియేట్స్. సో అలానే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇది చేయకుండా వీ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మినీ క్యూబ్. మినీ క్యూబ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్. సింగిల్ నోడ్ అంటే మాస్టర్ అండ్ నోడ్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, it is just to practice Kubernetes, few Kubernetes resources. ఓకే, సో ఈ రోజుకి మనం ఈ మినీ క్యూబ్ లో Kubernetes ని ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ ఫ్రమ్ టుమారో విల్ క్రియేట్ Kubernetes క్లస్టర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది క్లియర్లీ ఇట్స్ నాట్ స్కేలబుల్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్. సో ఈ మినీ క్యూబ్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి Kubernetes గురించి లైట్ గా అర్థం చేసుకొని ఫ్రమ్ టుమారో వీ కెన్ యూస్ ద యాక్చువల్ Kubernetes క్లస్టర్. సో ఈ మినీ క్యూబ్ ని మనకి టెరాఫామ్ లో ఒక మాడ్యూల్ ఉంది, టెరాఫామ్ AWS మినీ క్యూబ్ అని మీరు టైప్ చేస్తే దెర్ విల్ బి ఎ గై లైక్ షాల్స్. ఇతను ఒక చిన్న మాడ్యూల్ రాశాడు, సింపుల్ ఇన్స్టలేషన్. అయితే ఈ Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ అదంతా మీరు ఇప్పుడు ఆలోచించొద్దు. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టాపిక్, బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రిసోర్సెస్ దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద బెటర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మనం ఇది యూస్ చేసి we can deploy our Minikube cluster. Okay, so now what can we do? Terraform AWS Minikube and what create చేస్తున్నా provider.tf. So I'll just take provider example. Minikube అని ఇస్తున్నాను. Okay, minikube.tf. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ సోర్స్. మీరు ఇది రిఫర్ చేయొచ్చు కావాలంటే, అతను అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాడు అనేది. బట్ ఇప్పుడు అయితే దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోవద్దు, విల్ గెట్ క్లారిటీ స్లోలీ. సో మనం యూస్ చేసే రీజియన్ యుఎస్ ఈస్ట్ 1. క్లస్టర్ నేమ్ వచ్చేసి నేను రోబో షాప్ అని ఇస్తున్నా అండ్ T3 మీడియం ఇస్తాను. అండ్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దానికి వీ నీడ్ టు గివ్ అ కీ అనమాట. సో మన దగ్గర ఉండే కీస్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో కీస్ చూసుకుంటే మీ దగ్గర ఉండే ఏ కీనైనా యూస్ చేయండి. .ssh. సో నేను ఈ కీ యూస్ చేస్తాను, DAWS 76 years or ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో ఇది యూస్ చేస్తుంది. సో దీనికి మనం కరెక్ట్ పాత్ ఇవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ మై హోమ్ ఫోల్డర్ .ssh and DAWS-76s.pub. subnet ID. Replace your default subnet ID. ఓకే, ప్రెసెంట్ ఇది డిఫాల్ట్ VPCలో క్రియేట్ చేస్తుంది. సో నేను VPCలోకి వెళ్తే సబ్నెట్స్ తీసుకొని నేను US ఈస్ట్ 1A తీసుకుంటాను, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ సబ్నెట్ ID ఇస్తున్నా అండ్ AMI ఇమేజ్ ID.
సో ఇదేంటంటే ఇతను రాసింది CentOS 7కి రాశాడు అనమాట. మీరు కావాలంటే మీ ఓన్ ఇమేజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ సేమ్ CentOS 7. CentOS 8 కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం, నో ప్రాబ్లం. సో బై డిఫాల్ట్ CentOS 7 will be used. హోస్టెడ్ జోన్, సో మన డొమైన్ ఉంది కదా, అది ఇస్తున్నాం, అదే ఇవ్వాలి ఆబ్వియస్లీ. సో మీరు మీ డొమైన్ ఇవ్వండి. ప్రైవేట్ ఈస్ ఫాల్స్ అండ్ యా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఈ యాడాన్స్ ఇవన్నీ తర్వాత మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసి T3 మీడియంతో దానికి కీని అటాచ్ చేసి, సో దాంట్లో Kubernetes కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us do that. Terraform init. Terraform plan. Terraform apply auto approve. ఓకే, సో ఇది క్లస్టర్. సో ఎప్పుడైనా క్లస్టర్ని మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్ అండ్ క్లయింట్ సర్వర్. సో అదే మన వర్క్ స్టేషన్ అనమాట ఇది. సో దీన్ని మీరు క్లస్టర్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, డాకర్ ఇమేజెస్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి, సో అన్ని రకాలుగా దీన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ నీడ్ ఎ వర్క్ స్టేషన్, వీ నీడ్ ఎ క్లస్టర్, ఆబ్వియస్లీ అవర్ ల్యాప్టాప్ టు డెవలప్, ఓకే, విత్ IDE. సో ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మనకి ఇంకొక వర్క్ స్టేషన్ కావాలి కదా, ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసింది? AWS EC2 ఈ మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. We can use this. Okay, so this is workstation. Instance type t2.micro is enough. Key అనేది అవసరం లేదు because we will use our CentOS. Monitoring is not required. Subnet ID, the same one. మనకి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలి. సో Terraform AWS security group.
Let's create this directly. Hello, Minikube అని ఇస్తున్నాం. Created for Minikube. ఇక్కడ మనం we should give image ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇవ్వాలి కదా మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో. We can get our image dynamically. So the colors and data source లో రాసాం కదా. సో ఇది మన ఇమేజ్. AMI. So AMI equal to data dot AWS AMI dot CentOS 8 dot ID. ID కదా. Let's see like this. Yeah. సో ఇది మన వర్క్ స్టేషన్. సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ we need to install. Thank you. We need to install Docker కదా. సో docker dot sh. సో మనం నిన్న ఒక చిన్న docker script రాసాం కదా. So I'm keeping that here. ఇక్కడ మనకి docker compose అవసరం లేదు. So I'm just removing this. ఈ వర్క్ స్టేషన్ లో యూజర్ డేటా ఫార్మాట్ చూద్దాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చేద్దాం. సో యూజర్ డేటాలో మనం లెట్స్ జస్ట్ యూస్ ఫైల్ ఆఫ్ docker dot sh. ఓకే, ఇంతకుముందు ఎలా ఇచ్చాం? పాత్ అనేది ఇచ్చామా? ఫైల్ ఆఫ్ ఇచ్చాం. సో లెట్ us యూస్ దట్. సో ఇప్పుడు వర్క్ స్టేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది మన AMI తో. అండ్ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ని కొంచెం చేంజ్ చేయాలి.
this is going to be a default VPC, so not required. And we need to have some ingress and egress. So ingress block. The egress should be like this. Alani, let us have ingress. Example. Okay, description, all ports from 0 to 0. All ports 0 protocol. -1 you can give. Okay, that's it. This is AWS security group dot allow minikube dot id. Okay, thank you. So it is set type okay. Now let us see what happened to this. So ఇదైతే క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇన్స్టెన్స్ చూస్తాం. సో ఇది CentOS 7 కీ బేస్డ్ పైన ఉంది. ఓకే, సో ఇది తీసుకొని లైక్ మన పొట్టిలో or let me use another git bash. సో మన git bash లో తెలుసు కదా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో. ssh -i p AWS 76s, that's it, not pub, and then username which is CentOS @IP address. Okay, so we are in Minikube cluster. Okay, ఇక్కడ మీకు చూస్తే కొంచెం టైం తర్వాత క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్? క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఈస్ ద ఫైల్ contains authentication information to connect Kubernetes cluster. Okay, so Kubernetes cluster ni connect అవ్వాలి అంటే what should we have? So we should have kubectl అనే command. Kubectl is a command to connect Kubernetes cluster. Kubectl is nothing but Kubernetes controller. Okay, so ఈ Minikube లో ఆటోమేటిక్ గా అది ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు. Okay, now you can say kubectl. Okay, so ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో జనరల్ గా kubectl ఏం చెక్ చేస్తుందంటే kubectl will check automatically a file in home folder of, సో ఇది హోమ్ ఫోల్డర్ లో మీరు ఏదైతే హోమ్ ఫోల్డర్ ఉంటుందో అక్కడ .cube అనే ఒక డైరెక్టరీలో
కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఒకటి చెక్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను kubectl get nodes అని టైప్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇది నాట్ రీచబుల్, ఎందుకంటే సో ఇతను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అదేం క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీ. సో నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనే దాన్ని ఆ డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీలోకి మూవ్ చేస్తుంది. క్యూబ్ స్లాష్ కాన్ఫిగ్ అనే నేమ్తో. సో నేమ్ కూడా కాన్ఫిగ్ అని ఉండాలి, నాట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సారీ, స్లాష్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, సో డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీలో మనకి కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఉండాలి. ఈ కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్లో ఏముందంటే యూ కెన్ సీ ద ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీని గురించి మనకి నెక్స్ట్ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, ఇప్పుడే కాదు. ఓకే, ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ ఇవంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీలో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్. క్లియర్? సో అక్కడ ఏదైతే క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అని ఇచ్చాడో అతను, సో మనం దాన్ని డాట్ క్యూబ్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి అందులో కాన్ఫిగ్ అనే నేమ్తో మనం దాన్ని మూవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మీరు kubectl get nodes అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా డాట్ క్యూబ్ లోంచి తీసుకుంటుంది డైరెక్ట్. సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ వన్ నోడ్ యాక్టివ్, కంట్రోల్ ప్లేన్. సో మొత్తం ఇదే కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మాస్టర్. ఓకే, రైట్. బట్ మనం సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఇవంతా చేయకూడదు యాక్చువల్లీ. క్యూబర్నెటీస్ సర్వర్ని కానీ అది ఏ సర్వర్ అయినా కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MySQL సర్వర్ ఉంటుంది. MySQL సర్వర్ ఆల్వేస్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ క్లయింట్ టు కనెక్ట్. సో మనం ఎలాంటి క్లస్టర్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నా, నాట్ ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్, యూ షుడ్ నాట్ కనెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద సర్వర్. సో సర్వర్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వకూడదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ క్లయింట్ మిషన్ టు కనెక్ట్ అనమాట. అదే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ డాకర్ మిషన్. నౌ లెట్ us go for Terraform plan. Terraform init. Terraform apply auto approve. ఇది మనకి వర్క్ స్టేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అవర్ నార్మల్ CentOS 8 మిషన్. సో డాకర్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంటుంది. లాగ్ ఇనిట్.
Okay, so Docker అయిపోయింది. Let us just exit and log in again. సో డాకర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు Kubernetes క్లస్టర్ ని మనం క్రియేట్ అవ్వాలి కదా. సారీ, Kubernetes క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే we should have kubectl కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడంటే ఆ మాడ్యూల్ లో భాగంగా అతను క్రియేట్ చేశాడు. సో నౌ we need to do manually. kubectl install CentOS. చాలా సింపుల్ కమాండ్ ఇది. ఇక్కడికి వచ్చి OSIS 8664 కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత then we have something this one. Command copy చేయండి. This one. సో ఈ kubectl అనేది జస్ట్ ఒక ఫైల్ లాగా అనమాట. సో దీన్ని నేను kubectl నుంచి usr local bin అనే ఫోల్డర్ లోకి పంపిస్తుంది. సో నౌ kubectl. సో మన kubectl యాక్సెస్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేసేసాం. సో ఇది జస్ట్ ఒక కమాండ్. ఇది డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసి కెన్ మూవ్ ఇట్ టు ద లోకల్ బిన్ అనమాట. ఓకే, usr local bin. సో ఇన్స్టాల్ అయిందని తెలుసుకోవడానికి ఇది. సో దిస్ ఇస్ Kubernetes క్లయింట్, అంటే kubectl క్లయింట్. ఇది సర్వర్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే, సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ అథెంటికేషన్ ఫైల్ కదా. సో అథెంటికేషన్ ఫైల్ కావాలి అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ మేక్ డైరెక్టరీ డాట్ క్యూబ్. సో ఈ అథెంటికేషన్ ఫైల్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోవాలి. cat cube config. ఈ అథెంటికేషన్ ఫైల్ నేను కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి API వర్షన్ ఇక్కడ నుంచి సో టిల్ హియర్. సో ఇది జాగ్రత్తగా కాపీ చేయండి. vim డాట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనే నేమ్తో ఉండాలి. ఓకే, సో kubectl ఇన్స్టాల్ చేసాం, కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ని కాపీ చేసాం. దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ kubectl get nodes. ఓకే, we connected to the Kubernetes cluster. ఇంకా ఇది అవసరం లేదు. క్లస్టర్ మనం ఎప్పుడు SSH యూస్ చేసి టచ్ చేయం. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జిటింగ్. సో ఈ సెటప్ అంతా అయిపోయింది. సో we used Minikube and we created one server to work as workstation that can build the Docker images that can push and connect to the Kubernetes cluster. Okay. So kubectl get nodes అనేది ఈ క్లస్టర్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయనేది మనకి చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక మనం Kubernetes నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో those are called as resources. సో ఇప్పుడు AWS లో ఏంటి, EC2 is a resource, VPC is a resource. మనం everything we will call them as resources. అలానే Kubernetes లో కూడా we will have lot of resources. So everything you can call it as resources like pods, config maps, services, secrets, చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నిటిని మనం వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిసోర్స్ వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్ అని. సో నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి Kubernetes లో? సో AWS లో VPC అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ ప్రొవిజన్ యువర్ రిసోర్సెస్. సో అవి కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్ అనమాట. సో అలానే నేమ్ స్పేస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ in your Kubernetes cluster to provision your project resources. It is isolated. Okay. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబోషాప్కి ఒక నేమ్ స్పేస్, అమెజాన్కి ఒక నేమ్ స్పేస్, ఫ్లిప్కార్ట్కి ఒక నేమ్ స్పేస్, అలా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట Kubernetes లో. సో ఇన్ Kubernetes ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ YAML.
every resource is YAML. ఓకే, సో దానికంటూ ఒక బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంటుంది. బేసిక్ సింటాక్స్ సింపుల్, అది కూడా. సో ఇది కూడా అడుగుతారు మిమ్మల్ని, ఒక పాడ్ డెఫినేషన్ రాయండి అనేది. సరే, నో లెట్ us see Kubernetes namespace YAML. కమాండ్స్ తో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ మనకి YAML అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి రిసోర్స్ API వర్షన్ అనే దాంతో క్రియేట్ అవుతుంది. కైండ్, సో అది ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్. అండ్ దెన్ మెటాడేటా. మెటాడేటా అంటే ఇక్కడ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ ఆ రిసోర్స్ నేమ్ ఏంటి, సంథింగ్. సో ఇవన్నీ మనం స్లోగా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ K8 రిసోర్సెస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇందులో నేమ్ స్పేస్, namespace.yaml. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది ఏ రిసోర్స్ అయినా కూడా Kubernetes లో API వర్షన్ మోస్ట్లీ V1 ఉంటుంది. కైండ్, కైండ్ ఏంటిది, నేమ్ స్పేస్ కదా, ఇట్ స్టార్ట్ విత్ క్యాప్స్. సో నేను ఈ Kubernetes క్లస్టర్ లో నేమ్ స్పేస్ అనే ఒక రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెటా డేటా. ఈ మెటా డేటాలో నేమ్ ఏంటి, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ రోబోషాప్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవి వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో దిస్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ Kubernetes డెఫినిషన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ obviously we need to push them into GitHub, pull into the Docker host and then apply. Okay, so now let's go to our GitHub. K8 resources. Git init, git branch main, git remote add origin. Okay, push చేశాను. I'm cloning here. K8 resources, cd namespace. ఓకే, మనకి నేమ్ స్పేస్ .yaml. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మనం పుష్ చేయాలి? సో జనరల్ గా we have an option called kubectl create -f your .yaml file. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, క్రియేట్ రిసోర్సెస్. సో kubectl create -f namespace.yaml. ఓకే, రోబోషాప్ నేమ్ స్పేస్ క్రియేటెడ్ అంటారు. సో ఎలా చూడాలి క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది, కెన్ జస్ట్ గివ్ kubectl get namespaces. కమాండ్స్ గురించి వరీ అవ్వద్దు, ఆటోమేటిక్గా మనకి వస్తాయి.
సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఉండే నేమ్ స్పేసెస్ మన సిస్టంలో. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఒకటి కొత్తది క్రియేట్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 21 సెకండ్స్. సో ఈ కమాండ్స్ గురించి వరీ అవ్వద్దు. చీట్ షీట్స్ అని అవని ఇవని ఏవో పిచ్చి పిచ్చి అని చూడొద్దు. సో చీట్ షీట్స్ అనేది మనం చూస్తే అర్థమైపోతుంది. వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ ఇట్. సో చీట్ షీట్ చూసుకొని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, సో kubectl get namespaces. ఎనీ రిసోర్స్ మీరు kubectl get అని చేసి ఆ రిసోర్స్ నేమ్ ఇచ్చేయచ్చు జనరల్లీ. ఓకే, we will start using lot of resources. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను kubectl create -f అని మళ్ళీ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. డిలీట్ చేయాలి అనుకోండి, kubectl delete -f మీ యామెల్. సో ఈ యామెల్ ఫైల్లో మీరు మెన్షన్ చేసిన రిసోర్సెస్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రియేట్ అనేది మనం మోస్ట్లీ యూస్ చేయం. ఇక్కడ అప్లై అనేది యూస్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి యూస్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏం రాదు మీకు. ఓకే, సో kubectl delete resources. If you use this once again, you get error. So instead of that, మనం kubectl apply -f అనేది ఇచ్చామంటే if not created, it will create. If you use again, any changes ఉంటే అప్డేట్ చేస్తుంది. Or it will say unchanged. సో ఈ క్రియేట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం కంటే అప్లై అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం చాలా సేఫ్ అండ్ ఈజీ. ఓకే, అండ్ ఎర్రర్స్ ఉండవు. సో we use kubectl apply and kubectl delete -f YAML file. Delete the resources. Okay. kubectl get namespaces. Will get all namespaces in the system. Okay, kubectl get nodes. Will get all the nodes. So on this. So this is simple. We got our namespace created. The next ఏంటంటే pods. సో జనరల్ గా pod అంటే ఏంటి? జనరల్ మీనింగ్ a space or a simple container. అంతే కదా. సో మీరు pod అని డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ కొడితే ఇమేజెస్ లైటర్స్ వస్తుంది. సో ఇది ఒక pod, ఒక క్లోజ్డ్ స్పేస్ అనమాట. సో ఈ ట్రైన్ లో ఇది ఒక బోగి కానీ ఇవన్నీ ఒక పాడ్ లాగా. సో అలానే క్యూబర్నెటీస్ లో కూడా పాడ్ అంటే ఇట్స్ అ స్పేస్ వేర్ యువర్ కంటైనర్స్ విల్ రన్ యాక్చువల్లీ. సో it is generally a smallest deployable unit in Kubernetes. సో మనకి డాకర్లో ఏంటి? కంటైనర్ కదా. ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తే విల్ గెట్ కంటైనర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కంటైనర్ అనేది ఉండదు. దిస్ హియర్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాడ్ అనమాట. సో పాడ్ కి కంటైనర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, a pod can contain multiple containers. So it is the smallest thing in Kubernetes. సో ఎందుకు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాడ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో మనం డాకర్ కంటైనర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసాం? డాకర్ రన్ -d -p and -b something nginx /usr/shared/
nginx/html --name nginx roboshop. సో ఇలా కదా మనం క్రియేట్ చేసాం కంటైనర్ని. ఓకే, సో తర్వాత ఇది కొంచెం ఈ కమాండ్స్ అనేది ప్రతిసారి ఇవ్వడానికి కష్టంగా ఉందని దెన్ వీ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ కంపోజ్ కదా. కంపోజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం, nginx అనేది ఇచ్చి అండ్ దీనికి ఇక్కడ ఇమేజ్ అని ఇచ్చి అండ్ కంటైనర్ నేమ్ అనేది ఇచ్చి అండ్ మళ్ళీ పోర్ట్ అనేది ఇచ్చి అలానే వాల్యూమ్ అనేది ఇచ్చి సోర్స్ టార్గెట్. సో ఇలా ఇచ్చి మనం చేసాం కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. సో ఈ ఫైల్లో మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టాం. సో అలానే Kubernetes లో కూడా మీరు కమాండ్తో పాడ్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫికల్ట్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ టు క్రియేట్ ద పాడ్. సో మనం జస్ట్ Kubernetes పాడ్ అని ఇచ్చామంటే we will get Kubernetes అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. మనం Kubernetes డాక్యుమెంటేషన్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఈవెన్ CK ఎగ్జామ్లో కూడా యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ kubernetes.io. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ URLని ఓపెన్ చేయడానికి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా సింటాక్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా కాపీ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ది సింటాక్స్. సో కాపీ చేయడానికంటే ముందు అండర్స్టాండ్ దిస్. నేనేం చెప్పాను ఇందాక, API వర్షన్ దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ V1 అండ్ దెన్ కైండ్ pod caps P metadata this is mandatory name. సో మనం యూస్ చేసే పాడ్ నేమ్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హలో పాడ్ అని ఇస్తున్నాం. సో దాని తర్వాత ఈ స్పెక్ ఉంది చూసారా, ఈ స్పెక్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మ్యాండేటరీ కదా. సో ఇక్కడ మన ఈ స్పెక్ అనేది కూడా ఆబ్వియస్లీ మ్యాండేటరీ. మీరు ఏ ఇమేజ్ రన్ చేస్తున్నారు, ఏ పోర్టు, అదంతా మ్యాండేటరీ కాబట్టి సో ఇక్కడ స్పెక్ అనేది కూడా ప్రతి రిసోర్స్కి మనకు వస్తుంది అనమాట. స్పెక్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నట్టు, దట్స్ ఇట్. కంటైనర్స్ ఏమేమి యూస్ చేస్తున్నారు మీరు లోపల, కంటైనర్స్ నేమ్ ఏంటి, సో నేను హలో పాడ్ నేమ్ ఇదే ఇస్తున్నా. ఏ ఇమేజ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో nginx. ఓకే, అండ్ దెన్ పోర్ట్స్. ఇది ఆబ్వియస్లీ లేటెస్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఇది ఒక బేసిక్ రా సింటాక్స్ అనమాట. సో ఇది జనరల్గా అడుగుతుంటారు, ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసి పాడ్ డెఫినేషన్ రాయమని. సో అప్పుడు మీరు టక్ API వర్షన్, కైండ్, మెటాడేటా, దాంట్లో నేము, స్పెక్, కంటైనర్స్ ఇలా రాసేయాలి. ఓకే, కంటైనర్స్లో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ హైఫన్, ఎందుకంటే లిస్ట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో ఇది ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ అనమాట. ప్రతి రిసోర్స్కి ఇది కామన్. ఓకే, అండ్ స్పెక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కామన్గా ఉంటుంది. సో ఈ స్పెక్లో వీఆర్ సెయింగ్ I have a list of containers. In that one container, and container name is going to be this one, and image is going to be this one, port is going to be this one. Okay, so I'm pushing. Pulling. kubectl apply -f01 pod.add. Okay, pod create అయింది అంట. How can we get kubectl get pods? That's it. So it is saying this is running. Okay, సో ఇది ఏ నేమ్ స్పేస్ లో క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు, నేను ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదు.
ఏ నేమ్ స్పేస్ లో క్రియేట్ అవుతుంది? సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, డిఫాల్ట్ మీకు పర్టికులర్లీ వేరే ఏదైనా నేమ్ స్పేస్ లో కానీ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ మెటా డేటాలో యూ షుడ్ గివ్ దిస్ నేమ్ స్పేస్ రోబోషాప్. మనకుందా kubectl get ns నేమ్ స్పేస్ కి షార్ట్ కట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను. సో డిలీట్ చేసి pushing this pulling. సో ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేశారంటే సో దిస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. సారీ, ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ రోబోషాప్ నేమ్ స్పేస్. ఇప్పుడు చూడండి kubectl get pods అంటే నో రిసోర్సెస్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ అంటుంది. మీరు ఏం చేయాలి? -n రోబోషాప్ అని ఇవ్వాలి. Okay, I'm asking to get the pods in RoboShop namespace. Now it is hello pod. It is running from last 17 seconds. Okay, let's take 5 minutes break. Come back and then see other resources. Okay. Okay. So ఇది pod గురించి. సో ఈ సింటాక్స్ చూడండి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. మీరు కష్టంగా ఉంటుంది అనుకుంటే కష్టంగానే ఉంటుంది, బట్ అర్థం చేసుకుంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా Kubernetes ఎలా రన్ చేస్తుంది కంటైనర్? సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇమేజ్. సో Kubernetes ఇమేజ్ ని ఎక్కడ నుంచి పుల్ చేస్తుంది? ఐ డెంట్ పుల్ ద ఇమేజ్, రైట్? సో ఈ ఇమేజ్ ని Kubernetes ఎక్కడ నుంచి పుల్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ఫ్రమ్ డాకర్ హబ్ ఆటోమేటికలీ. సో ఇది పబ్లిక్ ఇమేజ్ కదా. సో ఇది పబ్లిక్ ఇమేజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పుల్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రోబోషాప్ ఇమేజ్ దెన్ వీ నీడ్ టు పుష్ టు డాకర్ హబ్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఫుల్ URL ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏమని ఇవ్వాలి? లైక్ జాయిన్ DevOps /catalog version ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇది డాకర్ హబ్కి వెళ్ళి మన ఇమేజ్ ని పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, this is about pod. So pod versus container కి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను a pod can contain multiple containers. It is the smallest thing in Kubernetes. సో ఎందుకు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉండాలి అంటే సో దిస్ ఈస్ ఎ pod. సో ఇది ఒక కంటైనర్ అండ్ ఇది ఇంకొక కంటైనర్ అనుకోండి. సో నెట్వర్క్ అండ్ స్టోరేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకుందాం. సో ఈ పాడ్ కంటూ ఒక IP అడ్రస్ వస్తుంది జనరల్లీ. సో దిస్ ఈస్ కంటైనర్ 1, దిస్ ఈస్ కంటైనర్ 2. సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మనకి సో ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుంది? లాట్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్స్ ని రాస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్స్. సో ఈ లాగ్ ఫైల్స్ ని మనకి చూసాం కదా, డాకర్ లాగ్స్ అని కొట్టినప్పుడు లాగ్స్ అనేది ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు అండ్ ప్రతిసారి సర్వర్ లోకి వెళ్ళి నేను లాగ్స్ ని చెక్ చేయను. సో జనరల్ గా ఏముంటుందంటే ఒక లాగింగ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది లైక్ ELK. సో ఇక్కడ మనం లాగ్స్ అన్నిటిని పర్సిస్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఇక్కడ వ్యూ చేయడానికి అనలైజ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ పాడ్ అనేది ఈ లాగ్స్ ని అల్టిమేట్ గా ఇక్కడికి పుష్ చేయాలి. ఎవరు పుష్ చేయాలి? నేను ఈ కంటైనర్ 1 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ కంటైనర్ అనుకోండి, కేటలాగ్. సో ఈ కంటైనర్ ఆల్రెడీ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కేటలాగ్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వ్ చేయడానికి.
సో నేను ఈ కంటైనర్కి మళ్ళీ ఇంకొక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ లాగ్స్ని ఇక్కడికి వెళ్ళి పుష్ చేయమని. సో అప్పుడు ఈ కంటైనర్ రిసోర్సెస్ అన్ని వేస్ట్ అవుతాయి. దిస్ కంటైనర్ విల్ బి బిజీ ఇన్ పుషింగ్ ద లాగ్స్. సో అప్పుడు రిక్వెస్ట్లను సర్వ్ చేయడానికి ఆ కంటైనర్కి టైం ఉండదు. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం సైడ్ కార్ అంటాం. సో దీన్ని సైడ్ కార్ ప్యాటర్న్ అంటాం. సో ఈ కంటైనర్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఇంకొక కంటైనర్ పెట్టి ఈ కంటైనర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్టోరేజ్ని యాక్సెస్ చేసి సో ఆ లాగ్ ఫైల్స్ని మనకి పుష్ చేస్తుంది. ఓకే, so pushing the log files is now this container 2 responsibility. So this is like sidecar. Sidecar అంటే ఏంటి మనకి? So if you see in internet, sidecar అంటే ఇంతకుముందు మూవీస్ లో మనకి ఉంటుంది కదా, స్కూటర్ కి, యా దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ సైడ్ కార్, కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ కంటైనర్ కి. సో అలానే ఇక్కడ మెయిన్ కంటైనర్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా సైడ్ కార్ అనే కంటైనర్ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ యాక్సెస్ ద సేమ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ ఆల్సో. సో అలానే మనకి మల్టిపుల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సైడ్ కార్ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్, ప్రాక్సీ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్, అలానే ఇనిట్ కంటైనర్స్ అనేది ఒకటి. సో ఇలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ప్రాక్సీ అనేది ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ మెయిన్ కంటైనర్ రాకుండా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో మనకి ప్రాక్సీ అంటే తెలుసు కదా, వి నో వెరీ వెల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కంటైనర్ 2 అనేది మెయిన్ అనుకుంటే రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ కంటైనర్ 1కి వచ్చి ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రిక్వెస్ట్ అని, సెక్యూరిటీ అంతా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఇఫ్ దట్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు ద మెయిన్ కంటైనర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాక్సీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం పిఎంని డైరెక్ట్గా కలవాలంటే కలవలేము. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ పిఏ అపాయింట్మెంట్. ఆ పిఏతో మనం మాట్లాడి ఇఫ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ గుడ్ దెన్ వీ కెన్ మీట్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, ఎమ్మెల్యే. సో అలానే ఈ ప్రాక్సీ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ కంటైనర్స్ కి హెల్ప్ చేయడానికి. అలానే ఇనిట్ కంటైనర్స్, సో అది కొంచెం ఏంటంటే ఇనిట్ కంటైనర్స్ ఏంటంటే లైక్ యూజర్ డేటా లాగా ఒక సెటప్ చేయడానికి. ఇవన్నీ మనం స్లోగా నేర్చుకుంటాం. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ pod versus container. If you get this question, pod is the smallest deployable unit in Kubernetes. A pod can contain multiple containers. So all containers all containers share the same network and storage space. So that is obviously useful in sidecar, proxy, and init container patterns. And we answer change. Now let us see how is that possible. Multi-container dot handle. Okay, so ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కంటైనర్ ఇది. The second container is going to be, so already ఒక కంటైనర్ రన్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. Can I have the same name here? Same name, another same name, pod? No. So obviously pod names within the namespace should be unique. Okay, so నేను ఇక్కడ multi containers. Let me keep it in default namespace. Every time అది కొంచెం కష్టం. So this is Nginx and ఇంకొకటి just Alma Linux అనేది పెడుతున్నాం. ఎయిట్ తీసుకుందాం. సో ఈ ఆల్మా లైనక్స్ ఏంటంటే కంటైనర్ రన్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ కదా. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కమాండ్ ఫర్ దిస్ టు రన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇలా ఒక కమాండ్. సో కమాండ్ మనకు తెలుసు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యూ స్లీప్ 300 seconds. It's directly in ఇవ్వచ్చు. Let us see. Okay. సో ఇప్పుడు ఇది కంటైనర్ 1, ఇది ఆబ్వియస్లీ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇది కంటైనర్ 2. సో ఇది ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది? 300 seconds రన్ అవుతుంది. తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఆ లోపల మనం
లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేద్దాం. git pull kubectl apply 02 -f ఇవ్వాలి ఫైల్ నేమ్. క్రియేట్ అయింది. kubectl get pods. ఇప్పుడు 0/2. So 0/2 container creating. 0/2 container creating. Now 2/2 అంటే 2 containers are ready. 2 out of 2 containers are ready అని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎలా లాగిన్ అవ్వాలంటే kubectl exec -it just docker exec -it లాగా multi container -c which container you want to log in. Name ఇవ్వాలి. So name is for example alma linux -bash అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇలా. ఇప్పుడు నేను కర్ల్ లోకల్ హోస్ట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. బట్ నేనున్న కంటైనర్ ఏది? ఆల్మా లైనక్స్. So now you can say Alma Linux is still able to access with localhost. ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ కదా, అదే షేరింగ్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ అంటే ఈ కంటైనర్ లోకల్ హోస్ట్ లో రన్ అవుతుంది, లోకల్ హోస్ట్ 80. బట్ నేను ఈ కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అయినా కూడా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇన్ లినక్స్. సో containers in a same pod can share the same network and then storage space. Storage అనేది దానికి ఒక చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, వాల్యూమ్స్ అనేది. అది మనం విల్ సీ దట్ లేటర్, వాల్యూమ్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు. బట్ రిమెంబర్ దిస్, పాడ్ కి కంటైనర్ కి డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ ద లేబుల్స్. సో లేబుల్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే. సో డాకర్ లో లేబుల్స్ చూసాం, అండ్ దెన్ ప్రతి చోట లేబుల్స్ చూసాం. AWS లో లేబుల్స్ చూసాం. ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ మెటా డేటాలోనే లేబుల్స్ అనే ఒక సెక్షన్ వస్తుంది. కీ వాల్యూ పేర్, యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, so this is going to be label. Namespace default. ఓకే, సో ఇలా ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి లేబుల్స్ అనేది? LABELS లేబుల్స్ అని ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కీ వాల్యూ పేర్స్. కోర్స్ అది స్మాల్ అయినా వచ్చినప్పుడు కోర్స్ DevOps trainer. బట్ ఇక్కడ లేబుల్స్ అనేది, ఇక్కడ లేబుల్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి. లేబుల్స్ కంటూ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, టు సెలెక్ట్ అదర్ రిసోర్సెస్. అది మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ అనేది డిస్కస్ చేసినప్పుడు. సో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? లేబుల్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫిల్టరేషన్ క్రైటీరియా కదా. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్ లాగా మనం క్రియేట్ చేసి ఈ లేబుల్స్ ని మనం వేరే రిసోర్సెస్ తో అటాచ్ అవ్వడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. అది రేపు వస్తుంది. ఓకే, లేబుల్స్ కి చాలా అంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి Kubernetes లో. ఓకే, సో స్పేస్ ఉన్నప్పుడు లెట్ us give like this. జస్ట్ ఈ మెటా డేటాలో లేబుల్ సెక్షన్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. kubectl apply -f03.
Space. kubectl apply -f03 labels.m kubectl get pods. Okay, create అయింది. మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే క్యూబ్స్ డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ లాగా kubectl డిస్క్రైబ్ pod label demo. ఇక్కడ మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే, successfully pulled image and then you can see the label. లేబుల్స్ లాగానే annotations అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. ఈ annotations కి లేబుల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే so labels have some limitations, on the length and characters of key and values. But annotations ki limit em లేదు. No limit on length. And special characters also can be used. ఇంకొకటి ఫంక్షనాలిటీలోకి వచ్చేసరికి labels are used to select other Kubernetes resources. Like services. Annotations are used to select external resources to Kubernetes. సో ఇదేంటంటే Kubernetes లో అదర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి లైక్ సర్వీసెస్, వాటిని అటాచ్ చేయడానికి మనం లేబుల్స్ యూస్ చేస్తాం. అనోటేషన్స్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద Kubernetes సర్వీసెస్ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ Kubernetes సర్వీసెస్ లైక్ AWS లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇలాంటి వాటిని అటాచ్ చేయడానికి అనోటేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. సో దిస్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ స్లోలీ మేబీ బై టుమారో. సో ఇప్పుడు అనోటేషన్స్ చూడాలి అంటే సేమ్ కాన్సెప్టే, బట్ అక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిటేషన్. సో ఈ అనోటేషన్స్ లేబుల్స్ రెండు బాగా యూజ్ అవుతాయి మనకి రిసోర్సెస్ ని సెలెక్ట్ చేయడంలో. అనోటేషన్స్ అని ఇస్తున్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చి చూద్దాం. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ హియర్ లైక్ com.roboshop.something. ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీరు, ఆథర్ or something. ఇలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దిస్ షుడ్ కమ్ అండర్ అనోటేషన్స్ కదా. ఇక్కడ annotations అని ఇచ్చి, so this is a key. So this key can be anything. ఇలా 120 hours. సో జనరల్ గా మనం ఏంటంటే jenkins.url లైక్ ఏ URL దీన్ని మనకి డిప్లాయ్ చేసింది అనే దాని కోసం కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం. /roboshop project /catalog bill number 45 సంథింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అనోటేషన్స్ లో మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం పెట్టచ్చు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినప్పుడు ఏంటి, సో దిస్ pod ఈస్ deployed by Jenkins catalog pipeline bill number 45 అన్నట్లు. ఓకే,
సో ఇలా మనం టెక్స్ట్ పెట్టొచ్చు. అంటే హెవీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం annotations లో పెట్టొచ్చు. Git pull స్పేస్ నాట్, annotations లో కూడా స్పేస్ లేదు. సో ఇవన్నీ మనం ఆటోమేటిక్ గా పెడతాం యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ స్పేస్, సారీ, ఇక్కడ స్పేస్ ఉందో లేదో చూద్దాం. చూడండి annotations లో we have the space. kubectl describe pod annotations. Now you can see this. సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసింది చూడండి. like it allowed space and then it allowed some Jenkins URL and it సో ఇది కొంచెం ఆటోమేటిక్ గా ఒక కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యాడ్ చేసింది. వాడ్ IP అడ్రస్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ దెన్ కంటైనర్ ఐడి ఏంటి. సో ఇలా, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది, యూజ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సింపుల్ గా. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లేబుల్స్ అండ్ annotations. You can just search. Difference or better. ఓకే, Kubernetes ఆబ్జెక్ట్స్ కోసం ఇది, అండ్ ఇది థర్డ్ పార్టీ ఆబ్జెక్ట్స్ కోసం సెలెక్ట్ చేయడానికి షార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ లాంగ్ used in operating with Kubernetes something. సో ఇక్కడ చూడండి క్యారెక్టర్ సెట్ అప్ టు 63 క్యారెక్టర్స్. ఇది యాక్చువల్లీ లాంగ్ అనమాట, ఇది ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం. లైక్ annotations లో ఇట్ కెన్ బి, ఆబ్వియస్లీ మీరు చూసారు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, డాట్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద లేబుల్స్ వర్సెస్ annotations. రేపు చూస్తారు రేపు లేబుల్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది. యా, సో దట్స్ ఆల్. యూ కెన్ స్టాప్. ఫైనల్ గా ఒకటి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఒకటి చూద్దాం, జస్ట్ లైక్ సింపుల్ థింగ్. లేబుల్స్ ఎలా అయితే చేసామో ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్ వాల్యూ 05 env.app. సో ఇవన్నీ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాయి చూడండి. పాడ్ లేదా పర్పస్ రాసుకున్నాం, నేమ్, ఇమేజ్ వచ్చేసి నేను జస్ట్ లైక్ nginx ఇస్తున్నాం, ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇది, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ని మనం విత్ ఇన్ ద కంటైనర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. మన డాకర్ లో అయితే ఎలా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ రాసామో env ఇన్స్ట్రక్షన్ యూస్ చేసి, సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే అనమాట. Let me push kubectl git pull kubectl apply -f 0 f.
kubectl exec నేను చేస్తున్నా en var -demo -bash. ఇక్కడ మీరు env టైప్ చేస్తే you will get our environment variable. సో దీన్ని మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. demo greeting, where is demo farewell? Okay, that's it. సో ఇక్కడికి స్టాప్ చేద్దాం ఈ రోజుతో. We can discuss from tomorrow. పృథ్వీ జామితి రెడ్డి. హాయ్ శివ గారు, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. మనకి అంటే రేపటి నుంచి క్లస్టర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానన్నారు కదండి. అంటే ఎలాగంటే అది కాప్స్ తో ఇన్స్టాల్ చేస్తారా లేదంటే EKSCTL Kubernetes క్లస్టర్ కదా. సో EKSCTL ఉంది, మనం తర్వాత Terraform తో చేస్తాం. ఓకే, అంటే కాప్స్ ఏమి యూస్ చేసి చెప్పరా క్లస్టర్? ఎందుకు యూస్ చేయాలి కాప్స్? అంటే నార్మల్ గా నెట్ లో చూసాను, చాలా కంపెనీస్ కాప్స్ యూస్ చేసి మనం అది ఆన్ ప్రెమైస్ కనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆన్ క్లస్టర్స్ అన్ని ఆబ్వియస్లీ క్లౌడ్ లోనే ఉంటున్నాయి. ఓకే, మీరు క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇట్స్ ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఒక్కసారి కదా క్రియేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు Kubernetes EKS క్లౌడ్ వాడుతున్నప్పుడు కాప్స్ ఎందుకు మళ్ళీ? అదేంటంటే ఆన్ ప్రెమైస్ క్లస్టర్స్ కోసం. అది ఆన్ ప్రెమైస్ అనేది చాలా రేర్ ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ EKS వాళ్ళు EKSCTL అనేది ఒకటి ఇచ్చారు మనకి. సో వీ కెన్ యూస్ దట్. ఓకే, దానికి నెక్స్ట్ చాలా ఇంకో వేస్ డౌట్. ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు కంటైనర్స్ రన్ చేస్తున్నాం కదండి డాకర్లోనే. ఒక్కొక్క కంటైనర్ లో ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీస్ గా రన్ చేస్తున్నాం కదా. అంటే ఒక్క కంటైనర్ లో మల్టిపుల్ మైక్రో సర్వీసెస్ గా చేయలేమా? అలా చేస్తే ఇంకా మైక్రో సర్వీస్ ఎందుకు? దట్ విల్ బికమ్ లైక్ మోనోలిథిక్. ఒక కంటైనర్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ మైక్రో సర్వీస్. ఓకే 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 ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అదే సౌమి. ఎస్, హలో. చెప్పండి. ఇది మనము ఇక్కడ కంటైనర్ పోర్ట్ పెట్టాం కదా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో. సో అక్కడ అంటే ఇప్పుడు అది హోస్ట్ పోర్ట్స్ మళ్ళీ సపరేట్గా పెట్టాలా? అది ఇప్పుడు కాదు, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే నార్మల్ ఇక్కడే డిఫైన్ చేయాలి కదా? ఇక్కడే డిఫైన్ చేయాలి, అది రేపు వస్తుంది. సో హియర్ with this line, port will not be open actually. Just for information ఇది. Okay, సో ఆటోమేటిక్ గా Nginx పోర్ట్ నెంబర్ 18 ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను 80 కాకుండా 8080 అని పెడితే 8080 ఓపెన్ చేసినట్టు కాదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకా మనము ఒక్క పాడ్లో లైక్ ఏదైనా ఇన్ని కంటైనర్స్ ఉండాలి అన్నట్టు లిమిట్ ఉంటుందా, లేకపోతే అది ఎంత? అట్లా ఏం లేదు, ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ జనరల్ గా ఒక పాడ్ లో ఒక కంటైనరే పెడతాం until you have some sidecars push the logs. ఓకే, సో మనం ఒక్క మైక్రో సర్వీస్ ఒక్క పాడ్ లాగా వేసుకోవాలా మనం? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ సైడ్ కార్ అనేది మ్యాండేటరీయా ఎవ్రీ కంటైనర్కి? లాగ్స్ ని పుష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు వాడుకోవాలి అంతే. ఓకే ఓకే, మనోజ్ కుమార్ మేడిపండు. గుడ్ మార్నింగ్ షో గారు. గుడ్ మార్నింగ్. సో మనకి Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ లో మీరు చెప్పేటట్టు నేమ్ స్పేసెస్ లో మనకి పాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఇన్సైడ్ పాడ్స్ వీ హ్యావ్ కంటైనర్స్. ఎస్, కరెక్ట్. నా డౌట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించిన డౌట్, లైక్ పాడ్స్ అనేవి స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అన్నారు, బట్ ఇన్సైడ్ పాడ్స్ కూడా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో కంటైనర్ షుడ్ బి ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అనుకుంటాను, లైక్ చిన్న డౌట్. అలా చెప్పొచ్చు, బట్ Kubernetes ఏంటంటే మెయిన్లీ పాడ్ అన్నమాట. సో నాట్ మెయిన్లీ Kubernetes పాడ్ అనేది Kubernetes, దట్స్ ఇట్. మనం Kubernetes లో కంటైనర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయలేము.
ఓకే. లైక్ మీరు దీంట్లో ఒక 4 ఉన్నాయనుకోండి. సెపరేట్‌గా ఆ కంటైనర్‌ని మీరు డిప్లాయ్ చేయలేరు. సో, ఓకే. మీరు చేయగలిగింది పాడ్‌ని మాత్రం. ఓకే. దట్ ఈస్ వై పాడ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ డిప్లాయబుల్ యూనిట్. దీంట్లో 4 కంటైనర్స్ ఉన్నప్పుడు 4గిట్లో నేను రెండిటినే చేస్తాను అంటే కుదరదు. ఓకే. దెన్ ఫర్దర్‌గా మనం లైక్ మనకున్న మాడ్యూల్స్‌ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వి యూజ్ ఈచ్ పాడ్ ఫర్ ఈచ్ మాడ్యూల్ కదా శివ గారు? కరెక్ట్. Along with that, we use sidecar for log pushing and for other activities too. యెస్, కరెక్ట్. Okay. Yeah. That's it, Shiv garu. Thank you so much. యాహ్! మోస్ట్ వెల్కమ్. కళ్యాణి రెడ్డి నలమూరు. సుకుమార్ జీ. గుడ్ మార్నింగ్ శివ గారు. యాహ్! గుడ్ మార్నింగ్. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు పోర్ట్ రేంజ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. హాయ్ శివ. వెయిట్ ప్లీజ్. యాహ్! చెప్పండి. పోర్ట్ రేంజ్ ఏమి ఇవ్వలేదు మినిక్యూబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. అంతా లోపలే ఆటోమేటిక్‌గా మాడ్యూల్‌లోనే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్‌గా తీసుకుంటుందా? అంటే ఆ మాడ్యూల్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఉంటుందది. ఏం పోర్ట్స్ ఏంటి మొత్తం ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. మాడ్యూల్ అంటే అదే కదా! అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము షెల్ స్క్రిప్టింగ్ యాన్సిబుల్ ద్వారా మనము మన ప్రాజెక్ట్‌ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. జెన్కిన్స్‌లో కూడా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. సో ఇలా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కదా, రియల్ టైంలో ఒక టూల్‌ని ఎంతవరకు మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నది కొంచెం. ఏం టూలు? అంటే జెన్కిన్స్ కానీ యాన్సిబుల్ కానీ ఈవెన్ క్యూబర్నెటీస్ వీటన్నిటికి సంబంధించి మనం ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తాము రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్? ఎంతవరకు అంటే ఎలా చెప్తాం? అన్నీ యూజ్ చేయాల్సిందే కదా! చేస్తాము అంటే డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కదా ప్రతి దాంట్లో మనము డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి యూజ్ చేయాలి మనం ఫైనల్‌గా. జెన్కిన్స్ మనం యూజ్ చేసాం కదా! డెవలపర్ పుష్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా వెబ్ హుక్స్ ద్వారా వి కెన్ ట్రిగ్గర్. మొన్న వరకు మనం విఎమ్స్‌లో డిప్లాయ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెవలపర్ పుష్ చేసినప్పుడు క్యూబర్నెటీస్‌లో డిప్లాయ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. వీటన్నిటిని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అన్నది కొంచెం. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం కదా జెన్కిన్స్‌లో. మిస్ అయ్యాను అది లాస్ట్ వీక్ కొంచెం. అంటే జెన్కిన్స్ ఏసీడీ చేసినప్పుడు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసాం? జెన్కిన్స్‌లో సోనార్ క్యూబ్ పెట్టాం, నెక్సస్ పెట్టాం, యాన్సిబుల్ ఉన్నింది, టెరాఫార్మ్ ఉన్నింది. సిమిలర్లీ హియర్. ఓకే, ఇంకొక ఇటరేషన్ వస్తుంది సిఐసిడి. మీకు క్లారిటీ కావాలంటే పాత సెషన్స్ చూడండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఎస్ కళ్యాణి రెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ శివ, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. శివ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు లైక్ మీరు క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, మీరు క్యూబర్నెటిస్ ని కూడా టెరాఫామ్ లో బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ లింక్డ్ అప్ లైక్ జెన్కిన్స్ ని కూడా మీరు టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి. జెన్కిన్స్ అనేది AWS ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్స్ కాదు కదా. యా బట్ EKS అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్స్ లైక్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్. బట్ జెన్కిన్స్ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కాదు కదా. సో క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ ని మనం టెరాఫామ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ కాని వాటిని మనం ఆబ్వియస్లీ చేయలేము. కావాలంటే మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లోపల జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. లైక్ ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ రావాలంటే టెరాఫామ్ కూడా మ్యాండేటరీనా? మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. Kubernetes is different, Terraform is different. బికాస్ నేను మెయిన్లీ ఫోకస్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అంటే Not మా mandatory. ప్రాజెక్ట్ Cluster creation we are doing with Terraform. మా ప్రాజెక్ట్ లో లైక్ క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay. సో అందుకోసమని. It's not mandatory. Terraform is not mandatory. Both are different. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శివ. Thank you. That's all for today's session. Have a nice day. See you tomorrow and evening QA session also. Bye bye.